শার্ক ট্যাঙ্ক প্রথমবারের মতন বাংলাদেশে এসেছে আর আমরা এটার একটা পার্ট হতে পেরেছি। এটা নিয়ে আমরা খুবই এক্সাইটেড। আমাদের প্ল্যাটফর্মটিতে আমরা দেশের জন্য অনেক বড় কিছু একটা করার চেষ্টা করছি। আই হোপ আমরা শার্কদেরকে কনভিন্স করতে পারবো এটা নিয়ে। দ্যাটস ইট। বাংলাদেশকে বিশ্বের সেরা অফশোর আউটসোর্সিং ডেস্টিনেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন আজকের পর্বের শেষ উদ্যোক্তা। All right, great meeting everybody. Rashid and I have to jump. We have a meeting with the sharks. Hello sharks. না আমরা শর্টস বিক্রি করি না। জোকস অ্যাসাইড, আমি সায়েম, আমি রাশেদ। আমরা Airwrk। আমরা একটি টেকনোলজি ট্যালেন্ট প্ল্যাটফর্ম যাদের মাধ্যমে বাংলাদেশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে রিমোট অপরচুনিটির সাথে কানেক্ট করে দিই। আজকে আমরা শার্কদের কাছে 1.5% বিনিময়ে 40 লক্ষ টাকা ফান্ড রেজ করতে আসছি। প্রতি বছর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রায় 20,000-এর মতন কম্পিউটার সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট পাশ করে বের হয়। এদের একটি বড় অংশ আসলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত হয়। আমরা মনে করি এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সিলেক্টিভ পার্ট আসলে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে অবদান রাখতে পারে। আমরা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি যেটির মাধ্যমে এই মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারদেরকে আমরা খুব দ্রুতভাবে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে রিমোট অপরচুনিটির সাথে কানেক্ট করে দিই। এই মুহূর্তে এয়ারওয়ার্কে 4,200-র বেশি ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, 70 জনের বেশি ক্লায়েন্ট আছেন এবং আজকে 26 জন বাংলাদেশি 9টি দেশে রিমোটলি জব করে দেশের জন্য $5 লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে নিয়ে আসছেন। আমাদের ক্লায়েন্ট মূলত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্টার্টআপ এবং ডেভশপ। ওদের দিক থেকে চিন্তা করলে বাংলাদেশে একটি রিমোট টিম সেট আপ করা বেশ জটিল এবং সময় সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই ব্যাপারটিকে সহজ করে নিয়ে আসতে এবং আমরা একটি ম্যানেজড মার্কেট প্লেস মডেল অফার করছি, যেখানে আমরা তাদের টিমের জন্য ওয়ার্ক স্পেস, ইন্স্যুরেন্স সহ আরও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি, যাতে এই রিমোট টিমটি তাদের মূল টিম থেকে খুব একটা বিচ্ছিন্ন অনুভব না করে। ইতিমধ্যে এয়ারওয়ার্কে আমরা 2.40 লক্ষ টাকা ফান্ড রেজ করেছি। শার্ক ট্যাঙ্কে অ্যাপ্লাই করার সময় আমাদের 1.65 লাখ টাকা প্রয়োজন ছিল। ইতিমধ্যে আমাদের 1.25 লাখ কমিটেড। সো আমরা আজকে 40 লক্ষ টাকা চাচ্ছি, যেটির মাধ্যমে আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মকে আরো উন্নত করব এবং মিডল ইস্টার্ন মার্কেট আমরা এক্সপ্লোর করতে চাই। Next time maybe shorts জায়গায় লুঙ্গি might be working better. But jokes aside, it's a very interesting concept. You're taking Bangladeshi just programmers to the international market? নাকি অন্যান্য ট্যালেন্টও? 90% are just software developers. কিছু প্রোডাক্ট ম্যানেজার, UI UX ডিজাইনার আছে, but mostly it's technical skills job. So how does it work? You find, is it like a freelancerদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে or you remote manage the So we work with clients that have longer term retainer contracts. So it's almost like a full-time job where we are the contractor for the client and the engineer is a subcontractor for us. আর এখানে আমরা যেটা হয় যে সবাই যখন সাইন আপ করে তখন দে গো থ্রু এ 3-step vetting process, যেটার সাকসেস রেট only 1%. So we pick out the top talent and then we place them on the job. If আমি একটা ক্লায়েন্ট বাইরে, as if I would have my own team in Bangladesh, এই মডেলই তো? Yes. আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রিল্যান্সার বা ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টসদেরকে কানেক্ট করছিলাম এতদিন, কিন্তু ইদানিং আমরা যে টিমের রিকোয়ারমেন্ট, ইউ নিড লাইক 5-6 পিপল অন দ্য টিম। সো এটার জন্য আমরা একটা B2B সাইড এই ইয়ার আমরা এক্সপ্লোর করব, যেখানে আমরা লোকাল যে ডেভশপ আছে ওদেরকে অনবোর্ড করে দে উইল কাম টু দিস মার্কেট প্লেস এন্ড দে উইল ডু দ্য প্রজেক্টস এজ ওয়েল। Okay, interesting. So local software companies can also be part of? Yes. Down the line, not at the moment. And why would I not go into, say, other freelancing sites and create a team there and do this job? You obviously can. However, আমাদের ট্যালেন্টসরা they go through a very rigorous process, যেখানে you're getting talents who are technically sound and can communicate really well. সো সেটা আপনি আপওয়ার্ক, ফাইভারে গেলে আপনি রিভিউ দেখে জাজ করতে হবে ভার্সাস এইখানে আমাদের যদি আমরা 5 জনকে রেকমেন্ড করি, এটলিস্ট 3 of them get interviewed, 1 of them gets hired. সো ইউ আর গেটিং টপ নচ কোয়ালিটি। আর আরেকটা যেটা হয় যে আপনার এখানে you also have Airwrk as your sort of local partner who's taking care of the person that you just hired. Right. So we're building a community of developers as well. Excellent. No, I know Saim, তোমরা আমার কাছে পিচ করেছিলা অলমোস্ট 1 বছর আগে, রাইট? তখন থেকে এখনের মধ্যে what is the difference? Overall, I would say we have more clarity as to the direction. Like we were a sort of independent marketplace before. Now it's more of a managed marketplace. We have honed down on our ICP
We now know for a fact that we want to work with startups that have raised funding. Previously, it was anybody who needed an engineer. Traction-wise, of course, we were serving 2 markets when we met. Ekhon, we have talents working in 9 countries right now. So, and we're getting a lot of requests from the Middle Eastern market. So how are you acquiring these customers globally? ওরা কিভাবে আসছে? Initially, it was referrals, word of mouth, friends and family. We have a partner network where we offer commissions perpetually. So we have 5 people working for us in that model. And recently I've started what's called, it's very popular in the Silicon Valley, it's called building in public, where the founder puts everything out in the public. So we're trying to attract clients to that as well. Can you tell me about the competition in Bangladesh that's doing what you're trying to do? So on a functional level, yes, you could argue that we are competing with the dev shops here, but there is no platform that brings everybody on a single place. Which is the main platform? And you have a demand side and you have a supply side. Which one is more challenging for you? Like In vetting so many talents at the same time at scale, that this is, I would say, it's one of our biggest তোমাদের কোনো demand side কোনো সমস্যা নাই? client pete, of course, it's challenging, but more so that we are unable to convert the leads. It's something we prioritize more at the moment. এখন রেভিনিউ কিরকম? In total, 40 lakhs in revenue. রেভিনিউ বলতে কি is the gross transaction on your platform নাকি your revenue? Net, our So revenue. how much do you keep and how much do you give the programmers? So last year, we have 2 models. One of them is a retainer model where we used to charge 10% month on month. And then we have a one-off acquisition where they pay us 15% of the yearly salary of that talent. আচ্ছা, so you had 40 lakh টাকা revenue last year. Yes. And what about net profit? We're in the negative. You're asking for 27 crore taka valuation. Is that right? Correct? Yes. What's your target for this year? 2.5 কোটি টাকা মিনিমাম সেল দিতে চাই। এবং কিভাবে 40 থেকে 2.5 কিভাবে যাবা? What is your plan to get there? So এখন যেটা হয় অনেক সময় আমাদের ভেটিং এ দেরি হয়ে যায় দেখে অনেক সময় ক্লায়েন্টসরা ছুটে যায়। We are working with a AI powered assessment tool. It's a SaaS product. So সেখানে আমাদের নতুন আরেকটা রেভিনিউ স্ট্রিম অ্যাড হবে। তোমরা বললা যে you already have investors, right? Yeah. A lot, like 125,000 has been done already. Acha. And $115,000 is committed. We have received a few checks, but not the entire amount yet. Okay, so this is part of the same round. Yes, part of the same. And you, at what valuation did you raise? Dollars, it's a $2 million valuation cap. $2 million? That's what you're saying 27 crore taka because 2 million ke convert korle তো 22-23 কোটি হয় আর কি। আচ্ছা, but এখানে you're asking for 27, Yes. but it's the same round. We have momentum going on and we wanted to keep room for negotiation. But even at $2 million, I think you're overvalued. Let me give you one kind of reference point. Yeah. Today there was a news that one of the largest tech shop or dev shop that they have got clients all over the world. They are coming into the public market and their valuation is almost close to you, but they have a profit of more than 20 crore and they are valued at what you are actually asking for. Right. So Yeah. don't you think that your ask is very high? Not really. I'll explain why. One is we operate under a venture model. We already have clients in 9 countries. Someday, inshallah, 190 countries hobe. So, সেই scale এ যেতে গেলে we have to raise multiple rounds of funds. So, in that way, the founders get diluted to a level where we probably won't stay with the company in the long term. এখন যে you have the investors, current investors, এটা কি angel investors or institutional investors? We have one institutional investor and Is it local or global? global. Can you share name or না করা যাবে না? Sober Capital, yes. My problem is being in this industry and knowing about it, the competition is fierce. You'll get there, but you're not there yet. And it's too early right now for me to take this chance based on the valuation that they discussed as well. To me, it's a risk, so therefore I'm out. Well, first of all, it's a basic HR project, if I'm not wrong. I won't call it basic, but yes. আমি যখন রিক্রুট করব আমার ইন্টারভিউ নিয়েই নিতে হবে। I can't rely on the AI or those sort of things. Yeah. And secondly, whenever running negative, the valuation is too high. দুইটা রিজনে I'm not feeling safe to invest here, and that's why I'm out. Can we have a kind of internal discussion? Yeah, sure. আমি ভাবছিলাম if this is 1.5 they make it kind of say
3 or 4. 35 আপনি সে 5 No, আমি মনে করি আপনি 75, instead of Bangladesh 75, I would come to 25 max. Okay. On marketing. আমি না বলি I actually run outsourcing company. I have almost close to 600 people now doing outsourcing work for me for the international market. ওই ভ্যালুয়েশনটা যদি আমি আমার কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতে পারি, I think I'll get a better return, not be a very small player in the big rounds that you're bringing. So ওই রিজনের জন্য I am out. Okay. Thank you. So we are going to give you a proposal. আমাদের কিছু কন্ডিশন আছে। তো একটা হচ্ছে গিয়ে অ্যামাউন্ট অফ মানি 40 লাখ টাকা, ওকে, বাট উই ওয়ান্ট 5%. That's the first condition. Second হচ্ছে গিয়ে you said Saber Capital is in this round, they have to be on the round. Third condition হচ্ছে গিয়ে Fahim Bhai will be on the board. So this is our offer. 5% is a bit too high because we've already locked in investment at a $2 million cap. So আমরা যেটা করতে পারি যে কারেন্ট রাউন্ডে যে ভ্যালুয়েশনটা আছে সেটাতে আসতে পারি. So that will come to আপনার 40 lakhs for 1.81% এর মতো আসে আপনার. And Fahim Bhai would love to have you with us as a board member or an advisor. That's something I have to run with the other investors. Etar against we can offer advisory shares up to 1%. So then basically they're I'm out. rejecting the offer. Yeah, that yeah, you- yeah. Then that's fine. That's fine, no problem. We're trying to But negotiate. you know, next round if you do well, তাহলে ফিউচারে আমরা একটা later stage আমরা ইনভেস্ট করতে পারি. Not a problem. So I'm out. That's fine. I'm also out. Yeah. So thank you very much for coming into the Shark Tank. Thank you. Best of luck.